in an old necrophage corpse? You've not an ounce of refinement in you, have you? And if I were to add Jimson weed in the last phase, could be an intriguing blend, that. Ah, que tenemos que coger estas. Now, where'd that bloodsucker go? Won't be easy to track down. He's a vampire after all. Regis! Hijo de puta, anda ido. Damn it, where'd you go? No me jodas que se ha vuelto loco. Those Bruxay, they called you a traitor. Alas, we've a very simple code of honor, we vampires. So simple you might call it trivial. Either one is with us, unconditionally, regardless of the circumstances, or... Won't let it go, will they? they will not. Fortunately, we've another rule, an unwritten one, and just as trivial as the first. It is neatly summarized in the saying, out of sight, out of mind. That is why I must leave Toussaint. For a vastly long time, most like. Yeah, I get it. Let us make for my camp. I've an overwhelming desire to have another drink. Supreme bouquet. Firm, defined beginning, then develops gently, rising to a startling finish. Don't you think? Not much of a connoisseur. Then it is high time you started your education. After all, the Corvo Bianco vineyard is now yours. By the way, I left a gift for you at your new home, on the nightstand. Thanks. Mind telling me what it is? A trifle. That will nonetheless be useful should you need mutagens. Incidentally, have you thought about what you'll do with your prize? Shall you hang your swords over the mantle and take to pruning vines? No estoy hecho para matar monstruos. Don't really know yet. Might find the life of a hard-working vintner too tempting one day. Or maybe I'll just stick to the path, go on roaming, staring up at the stars after laying my bedroll at the roadside. Ah, roadsides, bedrolls, and the sky above. I sense some poetry coming on, which of course brings to mind Dandelion. I can remember a night, not too far from here if I'm not mistaken. We hid in a cave while a blizzard raged all about. Does that sound at all familiar? How could it not? We just set off to rescue Ciri from Vilgefortz. Cierto. Our encounter with Vilgefortz. That is something I do not remember so fondly. But that first stay in Beauclair, far calmer than this one. Seemed like a land straight out of a fairy tale back then. Its sole problem, cellars too small to accommodate all that wine. Appearances, Geralt. Appearances, like Mamoons and Dopplers, deceive. So what did become of Vilgefortz? Lo mataron. Killed him. Sure wasn't easy, though. What about you? Any idea where you'll go? Distance is of the essence. I thought I might venture south. Nilfgaard? Why ever not?
The Nilfgaardians are a modern society. None there believe in vampires anymore. This fact alone could be very useful to one wishing to remain incognito. Interesting point of view. I so don't feel like going anywhere. Sit here a while longer? So we shall, my friend. We have witnessed, and in fact on several occasions incited, many great and weighty events. After all that toil, I believe we deserve a bit of a rest. That we do. Ay, pero qué re bonito que es, por favor. La obra de Andrzej Sapkowski. Pues después de esta pequeña escena, vamos con el final verdadero. Actually, I'd love to go home. Por muy humilde que sea, y ahora vamos a nuestra casa para una pequeña sorpresita, chicos. Porque todo esto no ha acabado aún. ¿Nos dice algo interesante esto? No sé si tenemos por aquí... Tenemos esto, sí. Vamos para allá. Que aún nos queda una pequeña sorpresa, la que sí que me contaron, y tengo muchas ganas de ver eso. Así que vamos a nuestra caja. Que vais a ver la sorpresa que tenemos. Os va a encantar. Echamos de menos a nuestro pequeño brujo. Mucho de menos. Pero bueno, para eso siempre vamos a poder volver a releer los libros y a poder volver a jugar a los juegos. Master Witcher, some unknown individual barged into the residence. I resisted as best I could, but to no avail. Who is it? Alas, they did not do me the basic courtesy of introducing themselves. En nuestra camita. Unexpected as ever. And beautiful as ever. Won't you even ask why I've come? Or how I found you? Wouldn't get a straight answer anyway. Quite true. Used to bother me, all your secrets. Now I know if you have something to tell me, you'll tell me. Don't need to ask. I missed you, Geralt. Madly. Come outside. We can hold hands and stare at the sky, like some shitty two-crown romance. Ever thought this day would come? Me and you, peace and quiet. Bees buzzing, birds chirping. I almost regret delaying so long before coming to you. I was quite the silly goose. You have doubts? Though I imagine it might have been hard coming after me. Always were proud as a peacock. Please, Geralt. I'm not like other sorceresses to feel that following someone means my wings have been clipped. Ooh, watch what you say about your colleagues. Remember, it's an ill bird that fouls its own nest. Well said, Witcher. You're not only handsome, but wise, too. I feel a bit like the cat that got the canary. Yeah, and I'm... Damn it, you win. This time. Ha! How'd that start, anyway? Our duels and wordplay.
Forgotten? It was at a vernissage in Barnard. You started it to keep from going mad with boredom. I remember finding your sense of humor both groan-worthy and somehow endearing. Never change, Geralt. I beg you. You know, feels kinda strange having a home. I must say I never pictured you owning real estate. Was something of an accident, but I'm not about to complain. Yen, back then, before we fought the hunt, said you wanted to run away with me to the world's end. This vineyard, good enough? Yes, although there's one thing missing. Namely, I shall give you a hint. It's large, white, has 4 legs, category Unicornio. taxidermy. oh yeah, the unicorn. Fine, you can bring it down here. I knew you'd see things my way. Liking Toussaint so far? The landscape's lovely and the towns are charming, no question about that. But But the southern sun plays havoc with my wardrobe. To be blunt, wear black down here and you're pretty damn hot. might need to think about changing your color palette. Off-white and pea green, for instance. And I'll wear scents distilled from turnips and daisies. I think I shall simply stay in the shade, and you'll bring me cool drinks at regular intervals. Bring you whatever you want. Brought quite a few books. Let me guess, working on a new spell? Not at all. These aren't grimoires, just pleasure reading. The Name of the Orchid, A Widower for Half a Year. Always thought you too busy to make time for something as impractical as pleasure reading. Because I was, but now I'm not. A few weeks ago, I awoke to the realization that I know not what to do next. I have no plan. I have no goal. And you know what? I like that. Finally, I can stop thinking about politics and focus on what's important to me. Which is why I came here. So, talk again later. Of course. I'm not going anywhere. Vale. Nuestra INF está aquí. Can we talk? Always. With pleasure. No, pues ya no tenemos nada que hablar con ella. Parece ser. So, Of course. Sí. Pues dejamos un momento a ver si esto es todo y no hay nada más principal, que parece que no. Así que, un segundo, chicos. Vale, chicos, por lo que he podido ver, tenemos esta escena con Yennefer aquí. Madre mía, Yennefer, madre mía. Bueno, tendríamos esta escena con Yennefer ahora mismo, pero se ve que si hacemos otra especie de final, podemos acabar, creo que he visto, en la cárcel. Supongo que sea por haber fallado en la misión principal. Y el otro final es esta, en vez de esta escena con Yennefer, pues con Ciri. Que viene Ciri, hablamos con ella y que se quiere quedar con nosotros y tal, bla bla bla. No sé ahora mismo qué requisitos se necesitan para sacar el de Ciri. Lo he visto por internet, así que si queréis verlo ponéis ending Ciri scene y entonces os saldrá la escena. Y bueno, realmente con esto terminaríamos a falta de una cosa. Tenemos que ver lo que nos ha dejado Regis en nuestra casa. Así que vamos a echar un vistazo. Que creo que lo ha dejado nuestra... ¿Aquí? No. Ah, ahí está. Carta de Regis. Si estás leyendo esto significa que ya estoy muy lejos de las fronteras de Toussaint y que has encontrado mi mutagenerador. Por supuesto puedes llamar a este instrumento como desees, tal vez algo más adecuado a tus gustos
o que refleje mejor su función, pues no tengo dudas de que tus conocimientos amarillos son de lejos más profundos y completos que los míos. He estado trabajando en este dispositivo en mi tiempo libre, pero ya está terminado y estoy convencido tanto como puede estarlo un inventor antes de que su creación haya sido usada para lo que fue concebida, de la utilidad de este aparato. Si te estás preguntando cuál es su función, como su nombre indica, el mutagenerador genera mutágenos. Al accionarse absorbe las ondas de energía electromagnética de los cadáveres, en este caso de los cadáveres de los monstruos y malhechores a los que mates, y cuando ha absorbido suficiente como para disponer de una gran cantidad, una cantidad de carga crítica, el mutagenerador transforma la energía almacenada en un mutágeno mayor, del cual sospecho harás buen uso. Como seguro comprenderás, soy un ingeniero aficionado, por lo que debes disculpar la imposibilidad de controlar esta operación por ti mismo. El mutágeno que emerge como resultado se determina aleatoriamente, lo que significa que el azar decide si es un mutágeno verde, rojo o azul. Al azar, aunque he detectado que los colores en términos generales tienden a alternarse, confío en que encuentres útil mi obsequio. Tu querido y fiel amigo, Emil Regis Roegelec III Godefroy. Postdata, debes estar preguntándote por qué decir dejar el mutagenerador en tu finca en lugar de entregarte a una persona. Bueno, debes saber que lo hice por pura modestia. Lo creas o no, cuídate, Gerald, y que mi obsequio te sea de provecho. Pues muchas gracias, Regis. ¿Esto qué es? Diario. Esta vez es ocuparte de nuestra duquesa Henrietta. No conoce la empatía, tiene un corazón gélido. Tienes que arrancarle ese trozo de hielo del pecho, pero antes tendrás que romperle el cuello, que sea rápido y limpio. Cuando esté hecho, Reina será libre. Y diario. Ah, este es el diario que estuvo leyendo Regis. Sí, exacto. Pues, y aquí tenemos este mutagenerador. Pues nada, chicos, sinceramente un placer encantador haberos traído este juego. Y dentro de, pues no mucho, porque ahora me está releyendo los libros y estoy ahora mismo justamente con el último que sacaron luego para enlazar con los libros, ahí con el juego, con ese final alternativo. ¿Dónde está Jennifer? Tío, no la veo. Bueno, pues en fin, ahí está. Pues seguramente me entren muchas ganas de jugar otra vez al The Witcher 1 y traerlo al canal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, comentad qué os ha parecido y os dejo aquí con esta grandísima aventura. Un placer y hasta la próxima, chao.